This అంటే conference will now be recorded. టెర్మినల్ ఉంది ఇందులో. టెర్మినల్లో నుంచి మనకి మామూలుగా ఇప్పుడు మొబైల్ సిస్టమ్కి ఎలా వచ్చిందో అలా ఒకటి ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, షేర్ చేస్తారా ఒకసారి మీ స్క్రీన్? ఒక్క నిమిషం. మీరు షేర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, అమ్ము ఎవరండి? హలో హలో, ఒక్క నిమిషం. మీరు ఓకే అండి. ఎవరు అమ్ము అని జాయిన్ అయ్యారు? ఎవరండి? నేనే అది. అంటే నాది ల్యాప్టాప్ నుంచి. ఓకే ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇది షేర్ వెబ్ క్యామ్ ఇదేనా? అంటే వెబ్ కింద కంప్యూటర్ సింబల్ ఉండేది చూడండి. ఆ కంప్యూటర్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే మైక్ బటను, కెమెరా బటను, కింద స్క్రీన్ బటన్ ఉంటుంది. స్క్రీన్, యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ దట్ టు షేర్ యువర్ స్క్రీన్. ఒకసారి నేను ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ. ఓకే ఓకే ఓకే. ఒక 5 minutes గైస్. నివేదిత గారికి కూడా ల్యాబ్ సెటప్ చేస్తే వీ కెన్ స్టార్ట్. ఇది ఐడి ఒకసారి చెప్తారా? ఏ ఐడి అండి? ఇది గో టు ది లాగిన్ అవ్వడానికి. గో టు ది లాగిన్ అవసరం లేదండి. నేను పంపించిన లింక్ క్లిక్ చేస్తే అయిపోతుంది మీకు. నేను లింక్ పంపించాను కదా మీ ల్యాప్టాప్లో. యూ హ్యావ్ టు డూ, ఏం చేస్తారంటే వాట్సాప్ వెబ్ను ఆన్ చేయండి. వాట్సాప్ వెబ్లో నేను పంపించిన లింక్ని చూడండి, లేదా మీరు జీమెయిల్కో దేనికో దాన్ని పంపించి జస్ట్ లింక్ క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. లాగిన్ అవ్వగలిగారా? వచ్చింది కదా ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వాను. ఓకే, మీది అమ్ము అని ఉంది. ఒక్క నిమిషం.
అమ్ము అని ఉన్నది మీది ల్యాప్టాప్ లో లాగిన్ అయింది అంతేనా? ఓకే, లెట్ మీ మేక్ దిస్ ఆర్గనైజర్ దెన్. ఓకే, ఇప్పుడు షేర్ చేయండి. డెస్క్టాప్ సింబల్ ఉంటుంది అది కదా? అవునండి. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ మీద పెట్టి గిట్ బ్యాష్ హియర్ అని కొట్టండి. జస్ట్ లెఫ్ట్ క్లిక్ కొట్టి, ఓకే లెఫ్ట్ కాదు రైట్ క్లిక్, గిట్ బ్యాష్ హియర్ అని ఏమైనా ఉందా? లేకపోతే గిట్ బ్యాష్ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. గిట్ బ్యాష్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు మీరు? ఒక్క నిమిషం అండి, టెర్మినల్ ఉంది కదా, SSH అని కొట్టండి ఒకసారి. SSH అని ఎంటర్ కొట్టండి. ఎంటర్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి అయినా పని చేస్తుందేమో. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఒరాకిల్ VM ఓపెన్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం, అంటే నేను ఫోల్డర్ ఎక్కడ మిస్ అయింది. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, లీవ్ ఇట్. ఇప్పుడు మీ ఒరాకిల్ VM ఓపెన్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం. ఇది ఇన్స్టాల్ అయినట్టు ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదండి, గిట్ వర్షన్ 2. ఓకే, లీవ్ ఇట్, అది వదిలేండి. ఇప్పుడు మీరు VM ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, లైనక్స్ ని పవర్ ఆన్ చేయండి. స్టార్ట్ అయ్యేదండి పవర్? అవును అవును అవును, స్టార్ట్, నార్మల్ స్టార్ట్. ఓకే, ఎంటర్ చేయండి దాంట్లో. ఎంటర్. పాస్వర్డ్. ఎంటర్. మీరు పాస్వర్డ్ మార్చారా నిన్న? రెడ్ హ్యాట్ అని ఏమన్నా పెట్టారా ఏంటి? రెడ్ హ్యాట్ అని పెట్టాను. మరి రెడ్ హ్యాట్ ఇవ్వండి అయితే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఇది 223 ఉంది కదా, 192 168 101 223, అది నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేశానండి అది నిన్న. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక ఓపెన్ చేశారు కదా కమాండ్, టెర్మినల్ ఓపెన్ చేశారు కదా, దానిలోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు SSH రూట్ పాస్వర్డ్ కూడా చేంజ్ చేశారండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ, నిన్న నేను చెప్పినట్టు. రూట్ పాస్వర్డ్ కూడా రెడ్ హ్యాటే కదండి? నేను పెట్టమని చెప్పాను, మీరు చేంజ్ చేశారా? అది చేశాను. ఇది వచ్చిందంటే దీనికి ముందే అది చెప్పారు కదా. ఓకే ఓకే, SSH రూట్ SSH స్పేస్ రూట్ @ సింబల్
@, అది @. ఓకే. ఇప్పుడు ఆ ఐపీ ఇవ్వండి. ఇందాక మీరు నోట్ స్పేస్ ఇవ్వాలా? చేసుకుంటున్నారు కదా. లేదు, స్పేస్ ఆ ఇవ్వాలా? ఐపీ లేదు అవసరం లేదు. Hmm. 223గా ఐపీ కరెక్ట్ చూడండి. 223. ఓకే, ఎంటర్. ఎస్ ఎంటర్ కొట్టాలి. ఎస్ అంత ఎస్ ఎంటర్. ఎంటర్, ఎస్ అని కొట్టి ఎంటర్. పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, రెడ్ హ్యాట్ కొట్టి ఎంటర్. రెడ్ హ్యాట్ కొట్టి ఎంటర్ చేయండి. సో నౌ యు ఆర్ ఇన్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, లాగిన్ అయింది. రోజు ఇలాగే అండి. ఫస్ట్ ఒరాకిల్ VM ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకొని పవర్ ఆన్, దెన్ యూ నీడ్ టు కమ్ హియర్ టెర్మినల్ అండ్ లాగిన్ లైక్ దిస్. మీరు ఇది సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఎక్కడన్నా. SSH root @IP అడ్రస్ అండ్ దెన్ ఎస్ అని అడిగింది, ఎస్ కొట్టి ఎంటర్. అండ్ at the same after that you need to enter your password. You will log in here. ఓకే. అంటే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదండి? దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. SSH క్లయింట్, దట్స్ ఇట్. SSH క్లయింట్, దెర్ ఈస్ వన్ మీడియం టు లాగిన్. నేను స్టార్టింగ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదా, ఒక SSH క్లయింట్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి అని. సో మీరు ఇక్కడ మీ టెర్మినల్ SSH క్లయింట్ లాగా వాడుతున్నారు. నార్మల్ గా విండోస్ లో అయితే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. విండోస్ లో మొబైక్స్టర్మ్, పుట్టి, గిట్ బాష్ ఇలా. ఇప్పుడు మ్యాక్ ఓఎస్ లో మీ టెర్మినల్ కూడా యూ కెన్ యూజ్ యాజ్ ఎ SSH క్లయింట్. ఇది ఇన్బిల్ట్ వచ్చిందండి. అంటే కొన్ని మ్యాక్ లో SSH ఇన్బిల్ట్ వస్తున్నాయంట మేబీ. అవును, సో నేను అందుకే టెర్మినల్ కూడా ఓపెన్ చేసి ట్రై చేద్దాం అని చెప్పింది. మామూలుగా అయితే నాకు తెలియదు మ్యాక్ ఓఎస్ లో SSH ఇన్బిల్ట్, బట్ నేను అందుకే నిన్న మీరు చెప్పాక నేను ఒక వీడియో చూసాను. వీడియోలో టెర్మినల్ ద్వారా కూడా టెర్మినల్ ఆల్సో కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ SSH క్లయింట్ అని ఉంది. సో నేను అందుకే టెర్మినల్ అయినా అంటే ఓపెన్ చాలా చేయండి, ప్రాబ్లం వీడియోస్ లేదు. టెర్మినల్ అంటే ఇన్స్టాల్ అయింది అన్నది అంటే టెర్మినల్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది. కరెక్ట్. సో యూ కెన్ యూజ్ యువర్ టెర్మినల్ ఆల్సో వన్ SSH క్లయింట్. ఓకే, SSH మీడియం గా మీరు వాడుకోవచ్చు. బట్ రియల్ టైంలో మీకు SSH క్లయింట్ మొబైక్స్టర్మ్ కానీ పుట్టి కానీ వాడాల్సిందే. బట్ యాజ్ ఎ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ నౌ యూ కెన్ యూజ్ దస్. ఓకే, పుట్టి కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనుకుంటానండి. ట్రై చేయొచ్చా? పుట్టి కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యిద్ది, ట్రై చేయండి మీరు తర్వాత. ప్రజెంట్ ఇదైతే వాడుకోండి, ఓకేనా. మీకు ఏదైనా పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేశాక ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. సేమ్ పుట్టిలో కూడా అంతే. పుట్టి ఓపెన్ చేసి IP అడ్రస్ అడిగిద్ది. IP అడ్రస్ ఇవ్వగానే మనం ఓపెన్ కొట్టగానే లాగిన్ ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం అంతే. ఓకే సరే అండి. ఇది ఆఫ్ చేయండి. యా, let me share my screen. ఓకే, నా సర్వర్ లాగిన్ అయిందా? Let me log in my server. Server IP entry. This is 134. Let's see.
Not some problem. Let me make the session once again. 122.168.1.134. ఒక నిమిషం నాది కొంచెం కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. జస్ట్ వన్ మూమెంట్. సో రోజు మీరు స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఈరోజు. సో హౌ టు లాగిన్ యువర్ how to start your practicals. Okay, first daily come to this virtual VM key. After this, here you will have LINIX, so just start it, normal start. Click here, white off. Okay, login only. Here login with the Red Hat password. And once you enter, connect internet, connect. It should be like this. Okay, then leave it. మీరు ఇక్కడ ఇంకేం చేయకూడదు, just leave it, minimize it, go to your SSH client. So you have already make a note of your IP address. This is your IP address. So just save this. Go to your SSH client, mobile xterm or terminal. మీ దాంట్లో టెర్మినల్ అండి. ఓకే, నివేదిత గారు. Go to here, paste, specify username, root. So Red Hat. No, it means you entered into your lab. So this is the way you need to enter your lab. Okay, daily same process. You need to practice what are all the commands which I am going to tell today onwards. You need to practice on this. Okay, so the first command in LINIX, the first command is ls అంటే ఏంటి? -ltr. ls అంటే లిస్ట్ అని అర్థం, లిస్ట్. ఇప్పుడు మనం విండోస్ లో ఒక ఫోల్డర్ లో ఉండే లిస్ట్ చూడాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, డబుల్ క్లిక్ చేసి సంథింగ్ దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎలా చూస్తామో. సో హియర్ ద ఫస్ట్ కమాండ్ ఈస్ ls. ls means list. Okay, ls means list.
ఆ మీరు ఉన్న లొకేషన్ లో ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయి అని చూపించడానికి ls. ఓకే, సో ls లో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ls కొడితే ls-help అని కొడితే మీకు మొత్తం చూపిస్తుంది ఏమేమి లిస్ట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. ls-ltr ఇలా కొడితే లాంగ్ లిస్ట్ విత్ పర్మిషన్స్ కూడా. పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటో నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఈ రెండింటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ. ఓకే, ఈ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి నాకు అని అర్థం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ కమాండ్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. Someone will ask, boss, can you please check what are all the files which are listed in my directory? Okay, just command is ls, enter kodite, it will list all the files which are inside your directory. Okay, directory ante enti nenu cheptanu ee roje. Okay na, so ls is the first command. Just enter ls in your all terminals. Try to run ls-ltr and ls. Observe the difference. ls kodite just file names istundi, but ls giving just file names. If you enter ls-ltr, it is giving little bit more information. This is but these are also files only, same files. Student ikkada anaconda-kf ks.cfg, initial setup ks.cfg, same here also listing the same, but it is giving ls-ltr is giving some more information. ls is giving same information, just file names, but ls-ltr giving more information. Okay, so that is ls command. Then first asalu any operating system will have the combination of files and directories, right? If you want to create any file, you need one place, you need at least one place. So that place is called directory. Example, see, if I come to here, this is desktop. Desktop also will be treated like one directory, right? Desktop also will be treated like one directory. If you see here, file manager, in file manager, see, desktop also showing like one directory. And if I go to downloads also one directory. See here, it's showing directory. Desktop also one directory, right? So everything will be one place called directory. If you want to create any files, you need one directory. So directory is a logical collection of files and directories. So it means one directory can be contain files as well as directory. Inside directory you can create a directory also. So now the second command will be how to create a directory in Linux. Normally Unix lo ela create Windows lo manam directory ela create chestam, left click, new folder. Folder means directory, one directory, or in Windows we call it as a folder, in Linux we call it as a directory. Okay, so directory ela create chesam ikkada manam just left click chesam, రైట్ క్లిక్ చేసాం, రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ కొట్టి ఫోల్డర్ అంటే మనకి ఎక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళైనా మనం ఇదే ప్రాసెస్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి, AWS అనే డైరెక్టరీలో AWS అనే ఫోల్డర్లో ఒక ఫోల్డర్. ఎక్కడైనా మనం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫోల్డర్, ఎక్కడికి వెళ్ళైనా మనం అది చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఒక ఫోల్డర్ లోపల మళ్ళీ మనం ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోగలం, ఒక ఫోల్డర్ లోపల ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోగలం, ఈ ఫోల్డర్ లోపల ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోగలం. ఓకే, ఇలా ఫోల్డర్ లోపల ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోగలం. సో డైరెక్టరీ ఈజ్ అ లాజికల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అండ్ directories. So folder is here, if you talk it about Windows language, folder is a logical collection of folder as well as files. Okay, files ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం మనం, ఇక్కడ ఒక డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్, న్యూ
మనం ఈ ఫైల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోగలం. యూ కెన్ క్రియేట్ అ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్, యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ my file, and then you have created a file. So see this new folder directory is having one directory and one file. This new folder is having one directory also, one file also, correct? So it means this new folder is a collection of folder and file. This new folder is a having folder and file, and this inside this new folder also I can create one more folder like this. How to do the same thing in Linux? Okay, if you want to create any directory, any folder, don't get confused guys. Directory means folder. In Windows we call it as a folder, in Linux we call it as a directory. Okay na, directory anna folder anna same. ఓకే, నేను ఈ రోజు నుంచి లైనెక్స్ భాషలోనే మాట్లాడతాను. నేను ఫోల్డర్ అనను, నేను డైరెక్టరీ అనే అంటాను. ఓకేనా, డైరెక్టరీ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఫోల్డర్, సేమ్. ఓకేనా, సో హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఫోల్డర్ ఆర్ డైరెక్టరీ? సో నౌ onwards I will call it as a directory. How to create a directory? The command is mkdir. mk అంటే make, dir అంటే directory. The first to create a directory, mkdir. Okay, mkdir space directory name. For example, I need to create my directory, so directory name is my dir, or for example repo అనే డైరెక్టరీ నేమ్ ఇచ్చా. ఏది, ఒక్క నిమిషం అండి. Yeah, so first let me list the list what I am having here. I am having only two things. Okay, let me create a directory mkdir repo. Now I created a directory. Whether it is created or not, how to list it? Again ls. See here, before what I am having only two things here. Rep ఒక్క నిమిషం అండి. Hey guys, sorry. So see this, now I am able to create a directory, and now if I list here, previously here I am having anaconda cfg and initial setup case.cfg. Now what it is listing, I have created a directory here mkdir repo. Now I can able to see three things, right? Let me run this command ls
-ltr. It will give you additional information about these things. See here, observe the difference. These two are showing dash. Starting lo emundandi dash. These two are showing simple dash. But why this is showing as a D? It means these two are files. This is a directory. Here you need to understand these two are files. Files will be denoted with starting dash and directory will denote with letter called D. So how to identify which one is a file, which one is a directory? If you see in this normal Windows, if you see here, folder is denoting as a folder symbol, but file is denoting as a file symbol, right? It will having some extension. If PDF, if txt file, if it is a Word document, doc, something will be there. Okay, the GUI kabatti you can find it. If it is a GUI, you can find extension or you can find with the symbol, anything. How to identify what is the directory, what is the file in Linux? This is the way. Here see, dash is indicate this is the file and directory indicate with the letter called D. Okay, as of now, any doubts guys, how to identify a file, how to identify it? I didn't say how to create a file as of now. I just say how to create a directory, simple directory, and how to list it. ls is the one command, and to get a more information, ls-ltr. See, now you need to understand what is the difference between ls-ltr, ls-ltr and ls. ls will give you the simple list. Here you can't identify what is the file and what is the directory. You can't able to identify. See, if I run ls, I don't know which one is, forget about color guys, okay? Here you can't able to see which one is the file, which one is the directory, but ls-ltr is giving more information. It's giving me some flexibility to identify which is the file and which is the directory. Okay, so here I can identify dash is file, D is directory. Okay, you need to know, like you need to learn like this only. Okay, otherwise I can say mkdir, run it, just list it, but you need to understand the difference. ls ఏమి ఇస్తుంది, just list ఇస్తుంది. ls-ltr ఏమి ఇస్తుంది, నాకు అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది. ls-lta కొడతాను చూడండి, ఇక్కడ ఏమి ఇస్తుంది, ఎల్టీఆర్ కొడితేనేమో రివర్స్ వచ్చింది, ఎల్టీ కొడితేనేమో ఇలా వచ్చింది. ఆర్ అంటే రివర్స్ అని అర్థం. ఓకేనా, ఈ -l అంటే లాంగ్ లిస్ట్ అని అర్థం, -t అంటే టైం స్టాంప్ అని అర్థం. ls-l కొడితే ఏమైంది చూడండి, ఇక్కడ టైం స్టాంప్ ఇవన్నీ కొంచెం మారుతాయి. ఓకే, ls-ltr కూడా కొడితే ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అలా. ఓకేనా, సో ls లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, జస్ట్ లెర్న్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు టెల్ ఆల్ ద థింగ్స్, జస్ట్ లెర్న్ ఇట్. ఫస్ట్ ls కమాండ్, ls-ltr కమాండ్, ఈ రెండే నేర్చుకోండి. ఓకేనా, ఈ రెండిట్లో, లేదా ls-lth అని కూడా ఒక కమాండ్ ఉంది, అది LTH కొడితే ఏమో చూపిస్తుంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి మనకి యూసేజ్ కూడా చూపిస్తుంది ఇన్ కిలోబైట్స్. See here how much size it is, each file is having how much size. Okay, it will show size also. h యాడ్ చేస్తే మీకు సైజ్ కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో how to create a directory, anyone can say? What is a directory first of all? Guys, anyone please, what is a directory? Hello. Hello. Yeah. Hello, Babai. Yeah, Samba. May I audible, Babai? Huh? May I audible, Babai? అర్థం కాల. Hello. Yes, you are audible.
Babai, What is directory? directories. Yes, Babai, I'm telling something. Initially, directory is nothing but a folder. Yeah, directory is a logical collection of your files and directories. Okay, Yes. directory is a By logical using collection of files and directories. by using the mkdir, we creating the repository. Yes, to create a directory, the command is mkdir. mkdir. Okay, yeah, mkdir. We show the number of listing by command is ls. Yes, We to show the list long the, list. We are using the ls minus ltr. yes, correct. Okay, so now the next thing is how to create a directory inside a directory. First of all, you need to understand on which directory I am. So let me give the scenario in Windows. See, I am inside this folder, I am inside this folder, I am inside this folder. Now here it's showing me, see, I came from desktop లోపల న్యూ ఫోల్డర్ 2 లో ఉన్నాను, న్యూ ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ న్యూ ఫోల్డర్ లో ఉన్నాను. ఓకేనా, ఇలా కాకుండా ఏం చేస్తానంటే నేను ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫోల్డర్, లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. ఓకే, నౌ let me rename it to make it rename my first folder. ఓకే, మై ఫస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేశాను. దీని లోపల ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్, మై సెకండ్. ఓకే, దీని లోపల ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ మై థర్డ్. Okay, now I have created my first folder on my desktop. Now I enter into this. Okay, I enter. How to enter? To double click, right? In desktop normally Windows lo double click chese we will enter into that directory. And to enter into my second directory inside my first directory, I need to enter, double click. To enter into third directory, I need to enter this. First, but I can't go third directory directly, right? I can't go. First I need to go step by step. First directory లోకి వెళ్ళాలి, అక్కడ సెకండ్ డైరెక్టరీ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయాలి, అండ్ అక్కడ థర్డ్ డైరెక్టరీ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తేనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అవునా? రైట్ గైస్? టు కమ్ బ్యాక్ I can't come directly to third folder to first folder. Again back button కొట్టాలి, బ్యాక్ బటన్ కొట్టాలి, బ్యాక్ బటన్ కొట్టాలి, అప్పుడే నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫోల్డర్ కి రాగలను. రైట్? హౌ టు అచీవ్ దిస్ ఇన్ యూనిక్స్? లైనెక్స్ లో ఎలా చేస్తాం, ఒక డైరెక్టరీలోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతాం అసలు మనం? ఓకే, టు క్లియర్ ది స్క్రీన్ సింపుల్ కమాండ్ ఈజ్ క్లియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఎక్కువైపోయినాయి అనుకోండి, క్లియర్ అని రన్ చేస్తే మీ స్క్రీన్ క్లియర్ అయిపోతుందండి. అంటే మీకున్న కమాండ్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోయి పైకి వెళ్ళిపోతే చూసుకోవచ్చు మీరు, బట్ కానీ జస్ట్ మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీ డెస్క్టాప్ మీ స్క్రీన్ క్లియర్ అవుతుంది. ఓకేనా, కమాండ్ ఈజ్ క్లియర్, మేక్ ఏ నోట్, క్లియర్. ఈ కమాండ్ నేను చెప్పను మళ్ళా, జస్ట్ క్లియర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, I will connect charger. Okay, clear? So how to enter into a directory? Now how to ls-ltr, I am having one directory here. How to enter? నేను ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ కొట్టాను, డబుల్ క్లిక్ ఇక్కడ పని చేయదు. సి, డబుల్ క్లిక్ కొడితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సెలెక్ట్ అయింది. టు ఎంటర్ ఇంటూ ఏ డైరెక్టరీ ద కమాండ్ ఈ cd repo. See here, ఇక్కడ టిల్డ్ సింబల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముందండి, రెపో అని చూపిస్తుంది, అంటే ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ రెపో డైరెక్టరీ. ఓకే, ఐ ఎంటర్ ఇంటూ రెపో డైరెక్టరీ. ఓకే, నేను రెపో డైరెక్టరీలో ఉన్నానా లేదా ఎలా చూసుకోవాలి, అసలు నేను ఎక్కడున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా చూసుకోవాలి? సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అండి, సిడి మీన్స్ చేంజ్ డైరెక్టరీ అని అర్థం. ఓకేనా, నౌ ఐ నీడ్ టు నో హియర్, ఇఫ్ యు సీ desktop, if you see here, you will get here మై ఫస్ట్ నుంచి మై సెకండ్ కి వెళ్ళావు అని, మై సెకండ్ నుంచి మై థర్డ్ కి వెళ్ళావు అని ఇక్కడ చూపిస్తుంది.
how to see in Linux? The command is pwd. pwd ante present working directory. pwd denotes present working directory. pwd is the command to see your current working directory. Okay, see, it is showing first root. Root means here it's same as a desktop. Desktop నుంచి నువ్వు repoకి వెళ్ళావు అని చూపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ. repo వెళ్ళావు అని చూపిస్తుంది. Now I need to know what are all the files inside this list. Nothing, means I don't have any files. I don't have any files. I didn't create any files or any directory inside my repo. It means empty. It is an empty directory. Same here also, see here. మై ఫస్ట్ లోపల ఒక ఫైల్ ఉంది, కానీ మై సెకండ్ లోపల నాకేం లేవు, డైరెక్టరీయే ఉంది. థర్డ్ ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఇట్స్ నాట్ లిస్టింగ్ ఎనీ ఫైల్స్ ఆర్ ఎనీ డైరెక్టరీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కమాండ్స్ టుడే వి డిస్కస్? హిస్టరీలో చూడండి, హిస్టరీ ఈజ్ ద కమాండ్ విచ్ విల్ లిస్ట్ యూ ఆల్ ద కమాండ్స్ విచ్ యూ ఎంటర్. See, what are all the commands I entered here? First, mkdir and ls-ltrh and cd to enter into my created directory, and pwd to know my directory where I am right now, and history is the command to see all the things which I run, and clear is the command to clear my screen. Okay, just make a note of all these commands. mkdir, ls, cd to change directory, pwd is to know where you are right now, current working directory, present working directory. P means present, w means working, d means directory, present working directory. History means it will list all the commands which you run in that session. ఓకే, ఇన్ దట్ సెషన్. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ దట్ సెషన్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు నేను ఈ ఇంకో సెషన్కి వెళ్ళి మేబీ లెట్ మీ లిస్ట్ దట్ హిస్టరీ. ఇంకో సెషన్ తీసుకున్నాను. నేను హిస్టరీ రన్ చేస్తాను. See here, it's not showing anything for me. The commands which I run in this session, mkdir, repo, cd repo, pwd, ls-ltr, it's not showing here. Why? This is completely different session. This is completely different session. Because of that reason it's not showing. So history will list all the commands which are you run on that session. If you take different session, this is completely different set of history. Okay, now you need to understand one more important benefit of Linux. Okay, one more important benefit of Linux, it will allow concurrent number of users to connect. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది ఇక్కడ ఒకే సింగిల్ సర్వర్ నేను లాగిన్ అయ్యానండి, లైనెక్స్ నేను ఒకటే అప్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, నేను 2 సెషన్స్ ప్యారలల్గా రన్ చేసుకుంటున్నాను. అదే మీ డెస్క్టాప్ ఉందండి, మీ డెస్క్టాపో లేకపోతే మీ ఫోన్లో ఆండ్రాయిడో ఉంది. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కనెక్ట్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఎట్ ఏ టైమ్? ఇట్ ఈజ్ పాసిబుల్, బట్ టు మేక్ ఇట్ యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ఓకే, బట్ సి లైనెక్స్ అయితే జస్ట్ మీరు ఒక సర్వర్ ఇక్కడ అప్ చేశారు, యూ హ్యావ్ అప్ ద సర్వర్, ఎనీ వన్ కెన్ లాగిన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్, it will allow you the number of sessions. Okay, remotely it will allow the number of sessions. I can connect any number of sessions. See here, I have already opened 2 sessions. I can open third session also. It will allow me. This is my third session. Same for same server, I am connecting multiple times, multiple sessions, all sessions are running here. This is running, my session is running. Time here also my session is running.
Here also my session is running. So Linux will allow you to connect multiple users concurrently. It can allow multiple users to connect. If this my server is in internet, you people also can connect. If your server, this server is in internet, I can also connect from here. Okay, so this is how your Linux will allow you. So today's commands only just basic commands. First command ls -ltr mkdir cd pwd history and clear. ఈ కమాండ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి నేను చెప్తాను. cd మళ్ళీ బ్యాక్ ఎలా వస్తాను, వస్తానంటే cd అని కొడితే నేను నా హోమ్ డైరెక్టరీకి వస్తానండి. నా హోమ్ డైరెక్టరీ రూట్ యూజర్ కాబట్టి నా హోమ్ డైరెక్టరీ రూట్ నేను cd అని ఏ యూజర్ తో అయినా లాగిన్ అవుతామో జస్ట్ cd కొడితే వాడి హోమ్ డైరెక్టరీకి వచ్చేస్తాడు. cd అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ అని. cd అని ఏ పాత్ ఇవ్వకపోతే ఏ యూజర్ తో అయితే లాగిన్ అయ్యామో, ఓకే, if you didn't give after cd any path, so where it will take you? If you give only just cd and enter, it will take you the user's home directory. If it will take you the user's home directory. Here I have logged in as a root user, so my home directory is root. Home directory ante ento nenu cheptanu, forget about this. Just home directory కి తీసుకొస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నానండి, ఇక్కడ కొడితే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను. మళ్ళీ ఇక్కడ కొడితే నేను ఇక్కడ కొట్టాను అనుకోండి, డెస్క్టాప్కి వెళ్ళిపోతాను. సో సేమ్ లైక్ దట్, ఇఫ్ యూ రన్ cd, it will take you without any path, it will take you the home directory. Example su-os boxes. See here where I am, home.os boxes. This is my home directory, ls-ltr. Let me go to cd documents ls. Okay, now I am into home os boxes documents. Okay, just let me run cd. Where I came, home os. I didn't give any path, but it is intelligent to take my home directory. Okay, cd path iste aa path ku తీసుకెళ్తది, లేదా cd అని సేమ్ cd అని ఎంటర్ కొడితే it will take you your home directory. పిక్చర్స్ లోకి వెళ్ళి చూద్దాం, ఏం లేవు ఇక్కడ కూడా. cd desktop. Let me create some files. mkdir fnp a b c. See, I have created one directory. ఈ డైరెక్టరీ లోపల నేను b అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను, b లోపల c అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. Forget about this p for some time. Just see, understand how this cd and cd with absolute path work. Okay, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను, how to see where I am. The command is pwd. So pwd, now I am into home os boxes desktop cd a. Now where I am, os boxes desktop a ls. I am having one more directory here, cd b. Now I am enter into b. See here, home os boxes desktop a ane directory. Then inside a I am into b directory ls. Here I am having c cd c. Now where I am, home os boxes desktop a లోపల b లోపల c ఉంది. సో నేను ఇన్ని డైరెక్టరీస్ లోపల ఉన్నాయి. ఇప్పుడు how to come back with a single command, cd. See where I am now, home os box. డైరెక్ట్ గా నా హోమ్ డైరెక్టరీకి వచ్చేసాను. ఓకే, if I give cd directly here, I can give path where I am here. If I want to come back, I can come like this also, home os boxes. I am here, but if I enter single command cd,
I came also here only. Okay, so if you enter just cd command, it will take you the user's home directory. Okay, home directory, just ఇది ఒక డైరెక్టరీ లాగా అర్థం చేసుకోండి. హోమ్ డైరెక్టరీ అంటే ఫ్యూచర్ లో యూజర్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకుందాం. హోమ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండి, హోమ్ డైరెక్టరీ ఈజ్ అ ప్లేస్ విచ్ we will give for each user having one place to work. Okay, that is called home directory. So this OS boxes is having my home directory as a home OS boxes అని ఉంది. సో ఆ OS boxes డైరెక్టరీ లోపల he can able to work. ఓకే, అర్థమైందా? సిడికి సిడి స్పేస్ పాత్ ఏదన్నా ఇస్తే ఏమవుతుంది, సిడి పాత్ ఏదన్నా ఇస్తే ఆ పాత్కి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుంది, లేదా జస్ట్ సిడి అని ఎంటర్ కొడితే యూజర్స్ హోమ్ డైరెక్టరీలోకి వస్తాము. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ హియర్? సిడి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిడి అండ్ సిడి అబ్సల్యూట్ పాత్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? అనిల్, సాంబా, నివేదిత, అమిత్. अमित समझ में आया ना? हाँ. ओके. हेलो. सांबा, गंगाधर. ఓకే, నివేదిత గారు మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదండి, ఇప్పుడు ఈ మొత్తంని సేవ్ చేసుకోవడం ఎలా అని, అంటే ప్రతిసారి సేవ్ చేసుకోవాలి కదా, అట్లా ఏమి ఇప్పుడు ఉండదు. మీరు అవసరం లేదండి, మీరు జస్ట్ ఈ కమాండ్స్ నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకేనా, నోట్ చేసుకొని రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నేను ఈ కమాండ్స్ లిస్ట్, యాక్చువల్ గా మీరు హిస్టరీ అని కొట్టినప్పుడు, హిస్టరీ అని కొట్టినప్పుడు ఈ లిస్ట్ వస్తుంది కదా, వీటిని ఒక్కొక్క దాన్ని కాపీ చేసుకొని మీరు ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టుకోవాలండి. ఓకే ఓకే, అంటే మనం ఓకే అండి, అంటే ఇది ఎలా చేస్తాము అనేసి జస్ట్ మీ టెర్మినల్ లో కాపీ అవుతుందండి, మీ టెర్మినల్ కాపీ అవుతుంది. బట్ మీ ఇదైతే ఇక్కడ నుంచి అయితే కాపీ అవ్వదు, మీరు ఒరాకిల్ విఎం నుంచి ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేయాలంటే అవ్వదు. బట్ కానీ మీ మ్యాక్ ఓఎస్ లో మనం టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసాం కదా ఇందాక, సో ఆ టెర్మినల్ నుంచి యూ కెన్ కాపీ. ఓకే ఓకే అండి, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీరు ఈ బేసిక్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేసి టుమారో వి విల్ కంటిన్యూ.